4, 3, 2, and 1. Here we launch the Saatvik Energy NT. Request you to address the gathering. Thank you so much. Thank you, friends. I will not talk much about government schemes, number game, which my friend Janaya ji has already told, and all of you are in the solar sector, I presume, or renewable energy, so you will be knowing more than what can be spoken at this moment. Solar energy, including rooftop solar, there is much to be done. I don't say it just because this is a meeting of all of us of solar. The 2022 target of 175 GW renewable energy, the least target achievement was in rooftop solar. You all must be aware. Today is 2024 middle. We have reached about 1/3 of the target which we should have done in 22. 13 plus GW out of the target of 40 GW for 22. This state, I think in 2019, was adjudged at the national level as a joint first or second state in terms of ecosystem for rooftop solar and for performance in rooftop solar. We were good, but then at the national level we have not achieved much. Problems you all know better than me, but I am only talking about the potential. See, there is a dichotomy in our utterances and actions. We all talk about Surya Namaskar, we worship sun, but when it comes to utilizing the sun energy, we are not that proactive. We are proactive though. What we have done about 86 or 87 gigawatt in the last 10-12 years, that is very commendable. But I am talking in terms of our performance vis-a-vis the targets which we set for ourselves. If we see historically this part of the country, we believe in Vastu. Many of you must be aware, I can tell. Vastu is the architecture science for houses. East side has to be more than the west. Why? Benefit of the sun rays to come in your house. See, other things are there in the text, but that is how I interpret it. Another thing, which is traditional knowledge of ours. Another factor which is there, that the south side, your master bedroom should be in the south side. There are different explanations, but what I have learned, this part of the country or globe, with its latitude and longitude, the sun rays are minimum on the south side wall, that is winter, sun rays minimum. Sun rays are maximum, Sun rays are maximum in winter on the south side wall and minimum during the summers. That means when it is winter, the sun is coming in your bedroom. That means it's not that cold, at least during the daytime, fresh light and sun rays come. So why I am pointing this out is, we have to take much more benefit from the sun energy which is freely available. It's only the processing part which we have to pay. Pay means by way of panels and some other infrastructure which we have to put in place. At one of the, and today the cost of solar, all including installation etc., doesn't come to more than 550 to 6 rupees per unit. Installation cost on a rooftop with the additional cost of solar panels during last 2 years, it doesn't come to more than 6 rupees as a thumb rule.
Many of us pay more than 9 to 10 rupees per unit even for domestic. In one of the conferences 5 years back, I was asked what is the incentive government can give to solar industry. Jokingly, I had said, because I was in charge of total energy department, I said I can increase the tariff, energy tariff. It was in a joking way, but my point is, with present incentives, however less, more may be needed. But then it is still 6 rupees as against 9 rupees, which many of us pay, except the poor people. So why we are not going for it? My thing is this, part of it government has to bear the responsibility, but much of it has to be beyond the government. What it is to be, I can't say here, but we should all go for solar. Similarly, I am repeating, so if you have heard it earlier, you can pardon me. The test of solar penetration in our country, in our city, Hyderabad, would be not in terms of megawatt or gigawatt what we are able to do. When we approach Hyderabad by flight, what do we see? Rooftops. When it is coming lower, it was much more earlier when you come to Begumpet Airport, much less when we are landing at Shamshabad Airport. When the flight was landing down, you used to see rooftops, you could see, and you could see all kinds of things visualized on the rooftop. So our vision should be that when the flight is approaching Hyderabad, we should see only these solar panels, nothing else. And the test of a solar panel would be during the daytime, you would not be able to see any rooftop. You would only see the reflecting light. So that kind of vision should be there of the industry. That from flight, you only see the reflected sunlight during the daytime. The roof should be all solar. What is to be done for that, we can all discuss. Service industry, integrators, role of Suntech. I don't know whether one of the integrators is sitting here. I can tell you my experience. Integrators have to be more professional. No, it is not for you. I'm emphasizing. They have to be more professional. They have to be more customer driven. Customer driven. See, don't go by what you have to do and how you can do it perfectly. You also see what the customer demands. What are the specific requirements of customer? How you integrate it along with your technical specifications in the implementation of the solar rooftop. You have to put your house in order. Otherwise, our target of 40 gigawatt for the country as a whole will remain a dream even in the next 5 years. I can tell you, I had to, as Energy Secretary, I had to, first installment of solar rooftop, I got it done before I became Energy Secretary. For the second round, the integrator I had to change because of my experience. That's how, see, when I was in search of integrators, a personal incident occurred. I think it was 2 or 3 times that on few platforms, Suresh had got the award from my hands at different conferences. 2 times or 3 times. So he had got the award. There were other awards also, different things. So then I contacted him, and it's a pleasant journey after that. And not only, if I can say myself, but I have not come across at least more than a dozen people whom I know. They are all praised. And classic thing I can tell you today, I have not told them even outside. In our colony, which consists of all government officers,
there was a query from one of the residents, can someone suggest some rooftop person for installation of some extent of this thing. Normally I am slow on WhatsApp, but when I saw the WhatsApp in the late night, I saw one of my neighbors had already suggested his name. This I'm telling you, it's not that I am rude, but you see, it is what I think. See, some customer of his has already suggested his name before I could respond. So I only had to endorse it, that's all. Because you see, they know that I have worked in energy, they were looking for my opinion. So see, that is the level of customer satisfaction. See, professionalism you will all have, you know the technicalities. Customer satisfaction is the key. Finally, I would like to congratulate both Bhasu and Saatvik. It's an excellent joining of hands for not only Telangana, but also I'm seeing it for the country as a whole, because your business, your serving the community will have to go beyond Telangana also at the national level. And I'm confident that this 1 + 1 should become 11, not 2. Thank you. Thank you so much. I'm the founder for Bhasu Energy Systems. My partner Shantanu. So we both started ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు మేజర్గా ఏంటంటే మార్కెట్లో చూస్తున్నాము సోలార్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు డిమాండ్ చాలా పెరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సబ్సిడీ స్కీమ్ కూడా వచ్చింది. PM సూర్య గారి ద్వారా PM మోడీ గారు కూడా దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా సోలార్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వాళ్ళ కరెంట్ బిల్ మొత్తం తగ్గుతుంది. లైఫ్ లాంగ్ పవర్ ఖర్చు అనేది ఉండదు. సో కానీ ఎవరికి ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ దొరుకుతాయి సోలార్ ఐటమ్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి సర్వీస్ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేది చాలామందికి ఉన్న ప్రెజెంట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయో క్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మేము సన్టెక్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ అనే కంపెనీ నేను 15 years బ్యాక్ స్థాపించాను. ఇవాళ ఒక మంచి పేరు మార్కెట్లో సంపాదించుకుంది. 5,000 మంది రూఫ్ టాప్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో ఇవాళ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ మేము స్టార్ట్ చేసి, సో మంచి కంపెనీస్తో లైక్ సాత్విక్ అనే బ్రాండ్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బ్రాండ్. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు సౌత్కి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. అలానే గుడ్వి అనే ఇన్వర్టర్స్ బ్రాండ్, అది యాక్చువల్గా ప్రపంచంలోనే టాప్ 3 పొజిషన్లో ఉంటుంది గుడ్వి అనే బ్రాండ్. ఆ ఇన్వర్టర్స్ని కూడా మనం తెలుగు స్టేట్స్లో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము, పాన్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము. దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నాట్ ఓన్లీ ప్యానల్స్ అండ్ ఇన్వర్టర్స్, అలానే మన దగ్గర స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఐటెం కూడా సోలార్ ఇన్స్టలేషన్స్ కావాల్సింది మన దగ్గర దొరుకుతుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాము. సో తప్పనిసరిగా లైక్ మేము ఒకటే మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాము, మా దగ్గర లభించే ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా క్వాలిటీకి మేము టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము. అది 15 ఏళ్ళ నుంచి మేము చేస్తున్నాము, ముందు కూడా మేము చేస్తాము. సో సాత్విక్ అండ్ బాసు ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ కలిసి మీకు ఒక మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ని మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రేపంచి రాబోతున్నాయి. ఇవాళ ఇక్కడ మేము అన్వీల్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఇండియాలోనే ఏ కంపెనీలో లేదు, అదాని తర్వాత సాత్విక్ ఎనర్జీకి ఉంది. దట్ ఈస్ టాప్ 1, దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ మాడ్యూల్ విత్ బైఫేషియల్ అనమాట. అంటే ఇది ఇండియన్ మేడ్ మాడ్యూల్, ఇండియన్ మేడ్ సెల్స్తో తయారైన మాడ్యూల్ ఇది. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో అలాగా సెల్స్ ఇక్కడ తయారైన ప్యానల్ ఇది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇంటిగ్రేటర్స్. ఇవాళ ఎంతోమంది, ఎస్పెషల్గా మన చీఫ్ గెస్ట్ అజయ్ మిశ్రా గారు, అవర్ జానయ్య గారు, అవర్ VC and MD TS Redco, అలానే పుష్పేందర్ గారు సాత్విక్ నేషనల్ హెడ్ వచ్చారు, అరుణ్ గారు, అలానే రిచర్డ్ గారు. సో మీ అందరికీ కూడా టెక్నికల్ హెడ్ ఆఫ్ సాత్విక్ ఈజ్ హియర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్. This is for 2 states, channel partner. Yeah, this is we are channel partners for AP and Telangana, and Goodway we are pan India distributors. ఎక్కడ సార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సార్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంబాలాలో ఉందండి. ఇది మన దగ్గర స్టాక్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఎనీ గివెన్ టైం మన దగ్గర ఒక 100 నుంచి 200 ఇళ్లకు సరిపడా స్టాక్ మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాము. సో మనకు ఆర్డర్ వచ్చిన వితిన్ సేమ్ డే మనం డెలివరీ కూడా ఇస్తాము. సో తొందరగా మీరు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అయిపోతుంది, తొందరగా మీరు పవర్ సేవింగ్స్లో కూడా వచ్చేస్తారు, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ మన సోలార్కి ఎట్లా ఉంది సార్ డిమాండ్? డిమాండ్ చాలా పెరుగుతుందండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు సోలార్కి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఖర్చు చాలా ఎక్కువ ఉండేది, ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసేది. బట్ ఇప్పుడు మనకు సోలార్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మన ఇంటి మీద చిన్న ఇల్లున్నా కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న కరెంట్ మొత్తాన్ని ఫ్రీ చేసుకోవచ్చు. సో అటువంటి ప్యానల్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మనం 6 ప్యానల్స్ పెట్టుకుంటే
మనకు లైఫ్ లాంగ్ పవర్ ఛార్జెస్ అంటే 3,000 రూపాయలు నెలకి మనకి ఇట్లాంటి ప్యానెల్స్ 6 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 3 కిలోవాట్ సిస్టమ్. ఇవాళ సబ్సిడీ పోయిన తర్వాత మనకు 1,25,000 రూపాయల్లో మనకు 3 కిలోవాట్ సిస్టమ్ వస్తుంది. 4 ఏళ్లలో మనం పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా మనకు రిటర్న్ వస్తుంది. సో కాబట్టి మీరందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీడియాని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే ఈ సోలార్ని మీరు ప్రమోట్ చేయండి, పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళండి, అవేర్నెస్ తీసుకురండి, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ యొక్క గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా కాలుష్యాన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు. ఈ కోల్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎనర్జీని కావచ్చు, హైడ్రల్ నుంచి అయ్యే ఉత్పత్తి అయ్యేదని ఇవన్నీ కూడా మనం నిర్మూలించుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు రిచర్డ్ గారు ఆల్సో. ప్లీజ్ కమ్ రిచర్డ్ గారు వన్ సెకండ్. ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద సౌత్ హెడ్ ఫర్ సాత్విక్ సోలార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. Okay. థ్యాంక్ యూ. Hyderabad for Telangana state and Andhra Pradesh. So along with our channel partner Messrs Bhasu Energy, since we see there are lot of technology change, so Antopcon is the latest technology with more than 23% of efficiency, which is going to give the benefit of end consumer, especially into PM Surya Ghar scheme and Kusum scheme, where there is a land size restriction is there. So since it is coming with maximum up to 580 and 85 watt peak module, so where you can also put a maximum capacity in a single land. So this is a benefit we have. Apart from this, the government has set a target of 500 gigawatt by 2030, and the Telangana state have their own target. So this supplying of efficient module, delivering with the best quality product services will make a huge impact and providing the change of in green energy. Thank you. Last. आपको सर I start with congratulating Bhasu and Saatvik companies for taking this, I'll say, historical step in the solar energy segment of this country. When both of them are joining, I will repeat what I said 5 minutes earlier. It will not be 1 plus 1, but in future it will be 1 plus 1 will become 11 in growth and for service of the nation. Their new product, Topcon DSF, is the second after the Adani's to be launched. Yes, sir. I am only reminded of the airport sector in 20 years back, when Hyderabad airport, Bombay airport, and I think Bombay and Hyderabad were auctioned or were opened for the private sector 2 decades back. The national big names were in the tender process, but who ultimately got the 2 airports at the national level? They were GMR and GVK. So I'm confident that the combination of these 2 companies, Bhasu and Saatvik, will be number 1 in the country in the solar energy in the coming days. Thank you. Swantagna, personal experience చెప్తాం. February 2017 లో నేను నా ఇంటిలో 2.7 lakhs ఖర్చా చేసి సోలార్ ప్యానెల్ సిస్టమ్ పెట్టాము 5 kilowatt. I am getting benefit of 5,000 rupees per month in electricity bill every month. 5,000 on an investment of 2.7 lakhs. I have recovered that amount by now, 7 years, and now I am getting free electricity of worth 5,000 per month through solar panels. So that is a benefit, personal benefit.